Good morning, church! Welcome sa TGFF News! Yes, power kayo ko morning karon niya, and how about you? Ako po, power kayo ako morning. Tungod na sa unmerited favor, nagihatag ni Lord. And what's good about last week? Recall lang ta sa word ni Lord last Sunday. It's all about seeding for the next generation. Dapat dito mahimong responsible for the next generation. So be willing to seed for the next generation. And here are the announcements. Church, I would like to inform you kung umabot na July 2 to 3. Natay mga bisita, ang mga District 4 pastors. Uban nila si Pastor Abe, ang Regional Superintendent Pastor sa PCGAMI. So mag-usa na ito sila dire. Na sila pagabuhaton na monthly meeting para sa mga pastors. Kita ang church na mag-host para na alang event. So I encourage everyone, especially mga network leaders, na mutabang ta, hatag na itong full support, pinaka-the best para na event. How na makatabang ka? Just contact sa imong network leader dahil na naka-designate na meals para na event. O anything na pwede nyo matabang, just like biddings and services. So if you want a double portion, serve well. Kung tuod, na may tamo na simba sa first day sa pag-arrive sa mga pastors din sa church. Karong Monday, 6 p.m. din sa Mikina Extension of Philippines. So let us come and join kay parang sa atin nga bulaton na makaubo nato ang mga pastors. So be excited, church. So kita-kits. Second in the row is na ay Campus Revolution when this coming July 10 and 11, 2012 where sa city of Butuan. So leaders, diligently nato i-miss na opportunity. Apil ta ha, everyone na gusto o willing magpa-coach, let's grab this opportunity for another level of learning. And of course, application follows. Just prepare 1,000 each for package na diha sa food, fare, and registration. So guys, be excited for greater things to come, all for the glory of God. Church, nahamay tamo na pahina, the final wave, inyang hapon, 3 p.m. ngadto sa church building sa Kauntuhan Hills. So, pina-encourage na ang tanan na mutabang lahat ng akong pinaka-the best para kang Lord. Don't forget to bring your bolo and snacks, extra t-shirt para na nga event. So, one day, sitaon siya sa atong mga District 4 pastors. Then, ayos kaayo natin ma-present na limpyo pagkakas na church. Kita-kits, kanyang hapon, kanto sa church building. Last Sunday, nag-start na ang klase sa School of Leaders 1 ug 2. And this afternoon, magapadayon ang atong klase 3 p.m. So wala naka-attend last Sunday, attend nata this afternoon. Be the leader of the transformation of the glory of God. Church, di ba na makalimot kaya umamot na Wednesday ang prayer time. Hosted by Valiant Nights, di ba ya? Oo, at the same time, 7 p.m. at TGFF Center. Attend ta church, for we can offer prayers for our nation, city, and for our congregations. Ug mao ni ang pinaka-importante na mga announcement. Di ta makalimot pag-attend sa atong open cell and closed cells. Sa wala pa yung open cell, contact lang og ini cell leader kay mag-start pud sila ma-cell mo. I'm Shama Bless or Sabia. Oliver Perol, enjoy the rest of the service. Bye-bye!